So, Rezvana, you were born in Afghanistan. Yes. Your father was a journalist. Photojournalist, yes. And he was afraid for his life. So you decided to leave. Yeah, and... So the journey began. Yes. I was 13 years old when we start. And then we went by plane until Tehran. And then after that, by bus, by walking. And the last one, we were in the boat. What was it like, your trip in the boat? What happened? Sorry, I don't want to think about that. Okay. I'm so sorry. But just I can say it's so dark. And it's like a nightmare when we saw, it's something like that for me. Αυτό που μάθαμε σαν μετάδραση είναι ότι υπάρχει ένα κορίτσι το οποίο βρίσκεται στη Λέσβο, έχει χάσει όλη την οικογένειά της, πατέρα, μητέρα και 3 αδέλφια στη θάλασσα, σε ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια που γίνανε στην Ελλάδα, στο Αιγαίο. Το θέμα ποιο ήταν? Ότι το παιδί αυτό έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα και το παιδί αυτό σκεφτείτε ότι για να το πάρουμε από τη Λέσβο, στείλαμε ανθρώπους 3 μέρες, γιατί το παιδί δεν δεχόταν να πάει με βαπόρι. Το βάλαμε σε αεροπλάνο, δεν μπορούσε να δει τη θάλασσα. It was really bad days. I didn't. For me, the sound of sea. It was. I feel that it's eating me. And how do you take it from there? How do you start? With hope. I had hope that they're alive. I had hope that maybe I can find them in a hospital or somewhere. That time I feel that we lost each other. I didn't, because still I didn't saw a die body or diapers from them. How long did you stay in Lesbos? For a couple of weeks, not so long, thankfully. Did you have someone with you? Μετάδραση. They came, I think they found me, as I remember little things. Τελικά τη βάλαμε σε μια ελληνική οικογένεια, η οποία την αγκάλιασε, έμεινε 1-2 χρόνια εκεί, όμως ήταν τόσο μεγάλος ο πόνος της και η ανασφάλεια, δηλαδή κάθε μέρα περίμενε, έβλεπε όνειρα, εφιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Περίμεναν ότι θα εμφανιστούν οι γονείς της και τα αδέλφια της. Did you ever had any news about your family? No, still I'm looking after them. Unfortunately. Now I want at least to know what happens to them, even I want to know. Προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιο συναγγενή σε αυτό τον πλανήτη. Μας είχε πει ότι έχω μία θεία στον Καναδά και έχω και μία θεία στην Σουηδία. Στην αρχή δοκιμάσαμε τον Καναδά. Τώρα να σας πω ότι ο Καναδάς μας ζητούσε να αποδείξουμε ότι πράγματι η οικογένειά της έχει πεθάνει και λέγαμε, τι να πούμε, ότι ξέρετε, τα πτώματα μπορεί να τα φάνε τα ψάρια. Τέλος πάντων, ο Καναδάς ήταν μακριά, ανακαλύψαμε τη θεία στη Σουηδία και προσπαθήσαμε μήπως γίνει κάποια επανένωση με τη Σουηδία. Ήθελε η Ρεσβάνα να πάει στη Σουηδία, να είναι με κάποιο μέλος της οικογένειάς της. How was it like living in Sweden? Great. It was new. I born again in Sweden. I tried to, like a planet that is growing again. I feel that. Yes. So it was a new beginning for me. Στη Σουηδία που έμεινε, εμάς μας έφυγε ένα τεράστιο βάρος, μιλάγαμε μαζί της, είδαμε ότι το παιδί άρχισε να γελάει, άρχισε να αισθάνεται καλύτερα, ξεκίνησε αμέσως να μαθαίνει σουηδικά. Μάλιστα μάθαμε αργότερα ότι ο γιος της θείας αυτής ήταν ο καλύτερος της φίλος στο σχολείο, στο Αφγανιστάν. Αισθάνθηκε, βρήκε έναν τόπο να ριζώσει. I lived there more than 2 years, and then when I became 18, they forced me to come back to Athens, to Greece. How come? Why did they force you? They said because I have asylum from Greece, I cannot stay more with them, with my new family, let's say again. They were the only family that I had in Europe. Οπότε μας πήρε μέσα στα κλάματα και μας είπε ότι εδώ μου ήρθε ένα χαρτί, πρέπει να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, εμείς κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες, γράψαμε στην υπηρεσία στη Σουηδία μετανάστευσης, στην ύπατη αρμοστία. Πήγα εγώ ίδια στην πρεσβεία εδώ. Ήταν οι πόρτες κλειστές. Τελικά μπήκε στο αεροπλάνο,
γύρισε πίσω. Πιστέψτε με ότι αν δεν υπήρχε μετάδραση, το κορίτσι αυτό θα βρισκόταν, δεν υπήρχε πουθενά να τη βάλουν, σαν κράτος τότε, ή στο δρόμο ή σε κάποιο κρατητήριο. Λοιπόν, πήγαμε στο αεροδρόμιο να την πάρουμε, κλάματα βέβαια, ξανά, αγκαλιές. Και αυτό που θέλω να πω και είναι πολύ συγκινητικό, είναι ότι πήρε και την οικογένεια την ελληνική που ήταν μαζί, ήρθαν εδώ και κλαίγαν και λέγαν τι έπαθε το παιδί. In life there's many difficulties, of course. I'm so sorry, maybe we should to stop. Βρήκαμε ένα διαμέρισμα, το νοικιάσαμε, μας βοήθησαν κάποιοι ιδιώτες, ας πούμε, για τον νίκη, μαζί με άλλα κορίτσια που έχουν κλείσει πια τα 18 και μένει σε αυτό το διαμέρισμα. And now you're back here, Yes, I'm back. making a new start. Yes, right now I'm studying in an IEC, and it's about beauty, makeup, nails, hairdresser. And would you like to go to Sweden and expand this profession? Exactly, yeah. In the beginning, one of my goals was, yes, to finish my study here, and maybe I will get a job there. Είναι ένα κορίτσι το οποίο νομίζω μας δίνει δύναμη τελικά με όλα αυτά, πιστέψτε με, γιατί είναι πάντα μέσα στο χαμόγελο, πάντα λέει ευχαριστώ και αισθανόμαστε άσχημα, γιατί λέμε τι έχουμε κάνει, τίποτα, δεν έχουμε φτάσει στο στόχο μας. What does home means for you, Rezvana? Home, family, friends, both of them is important. Now you have two homes, one in Sweden and one in Greece. Yes, I have really nice friends here that they became as my family, as a member of my family. Do you miss Afghanistan? Very much. Would you like to go back? If I have this opportunity, for sure. Now, sometimes I'm thinking about it.